Hi, this is Maiku from HmongBaby.com. I will be going through the Hmong green animal flashcards with you. So say these along with me, okay? Tu noya tu chu zai. Haido kusha chu zai. Tu noya tu blang. Kahainde kusha blang. Tu noya itu chun chua. Kahai patao chu chua. Tu noya itu la. Kahande kusha la. Tu noya itu ka. Kahai patao ka. Tu noya itu yang. Kahande kusha yang. Tu noya itu ao. Kahai patao ao. Tu noya itu ni. Kaha ni. Tu noya itu kang. Kahande kusha kang. Tu noya itu neng. Kahasha neng. Tu noya itu nsu. Kahande guna nsu. Tu noya tu nje. Hande gua nje. Tu noya itu yang yo. Kahai patao yang yo. Tu noya tu u. Kahasha u. Tu noya itu nong. Kahasha nong. Tu noya tu chi. Kahande ku chi. Tu noya itu new. Kahande kusha new. Tu noya itu mangla. Hadosha mangla. Tu noya itu mboa. Kahadwa mboa. Tu noya itu nang. Hande gua nang. Tu noya tu loa. Hadosha loa. Tu noya tu valki. Hadosha valki. Tu noya itu nang yo. Hande kusha nang yo. Tu noya tu tlai. Ha y rong zi tlai. Tu noya tu malu. Hande kusha malu. Tu noya itu mbambai. Hadosha mbambai. Okay, Linda Sutasu, King Su, good job. For more educational materials for Hmong kids, check out HmongBaby.com. Thanks.